أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دست يا سيدنا يا سورة دست يا أصحاب الكرام मेरा या शेख अल्लाह फैज़ आसान शेख मोहम्मद नादम अनाकान रमान शेख मोहम्मद आगर रबानी या रिशाल मेरत तरीक़त सोफ़ा व खैर fi जमीआ. Anyone has a question? Frage im Herzen oder im Kopf? Musa, stell die Frage. Bismillah. Möge Allah uns die richtigen Fragen geben, inshallah. Möge er uns nicht fraglos und wunschlos lassen und stupide, sondern uns erfüllen mit, wie heißt es, Himma. Mit Himma, inshallah. Himma, uns zu nähern. Und da gibt es 1000 Fragen und 1000 Dinge. Und möge er uns erfüllen mit den entsprechenden Inspirationen, inshallah. Maulana Sheikh Mohammed hat in seinen, gestern glaube ich, oder heute Morgen, Sohbat gemacht über, dass man seine Pflicht erfüllen muss. Dass man seine Pflicht erfüllen muss. Um seine Pflicht zu erfüllen, muss man sie kennen, als erstes Mal. Wenn du sie nicht kennst, deine Pflicht kannst du sie nicht erfüllen. Ja, erkenne deine Pflicht, was ist deine Pflicht, und erfülle sie. Ja, deine Aufgaben, die Allah dir gegeben hat. Für diese Aufgaben, für diese Pflicht bist du verantwortlich. Ist jeder verantwortlich für die Pflichten, die er auferlegt bekommen hat, die zu erfüllen. Und sich darum zu kümmern, erfüllt deinen Tagesablauf, deine Nacht, dein Tag und deine Nacht, erfüllt es, diese Pflicht zu erfüllen. Du hast keine Zeit, dich zu kümmern und zu sagen, also hast du jetzt auch deine Pflicht erfüllt, erfüll du mal deine Pflicht, dann erfülle ich meine auch. Du hast deine nicht erfüllt, dann erfülle ich meine Pflicht auch nicht. Das kann man nicht sagen. Es gibt dir kein Recht. Nichts gibt dir ein Recht, deine Pflicht nicht zu erfüllen. Wenn 1000 Leute, Millionen, so die ganze Welt erfüllt ihre Pflicht nicht, dann musst du trotzdem deine Pflicht erfüllen. Deine Aufgaben, inshallah. Und Allah hat die Aufgaben verteilt, ja, und hat die entsprechenden Verantwortungen. In der Ehe ist der Mann verantwortlich für bestimmte Sachen. Ja, um die Frau zu versorgen, Familie zu versorgen, mit dem, was sie brauchen zum Leben, und Entscheidungen zu treffen auch. Deswegen hat der Mann einen Vorsitz sozusagen. Er hat einen Vorsitz, wie heißt es im Koran? Er ist Amir, er muss Entscheidungen treffen. Und das ist auch nicht leicht, sondern er ist verantwortlich. Er ist verantwortlich. Er ist für alles verantwortlich. Der Mann wird gefragt, was hast du mit deiner Frau gemacht? Was hast du mit deinen Kindern gemacht? Hast du sie nach meinem, was ich euch gegeben habe, hast du ihnen weitergegeben? Ja, er ist verantwortlich. Das ist eine sehr schwere Verantwortung, die du hast, ja, als Mann. Deswegen hast du auch den Vorsitz in der Familie sozusagen. Ja, du bist verantwortlich. Und deswegen musst du nach deiner Familie als Mann nach deiner Familie schauen, zum Beispiel.
nach deiner Frau schauen und nach deinen Kindern. Und die Frau, Ehefrau, hat wieder andere Aufgaben, andere Pflichten. Allah gegenüber, Rasulullah gegenüber und dem Mann gegenüber und den Kindern gegenüber und der Familie gegenüber. Hat sie auch Aufgaben und Pflichten, die sie muss denen nachkommen, diesen Pflichten. Aber es ist viel leichter für sie, weil sie sich nicht verantworten muss. Letztendlich wird sie nicht bestimmte Sachen nicht gefragt, sie wird nur der Mann gefragt. Deswegen hat der Großscheich, Sheikh Sharafuddin oder was? Ahmed Sururi? Wer? Ich dachte Sheikh Muhyiddin in Arabi. Ich dachte Sheikh Muhyiddin in Arabi. Nee, war einer von den Großscheichs, von Dagestan Großscheichs. Der hat gesagt, ach, wäre ich doch eine Frau. Zu seinen Murids. Die Murids saßen da, also der war ein mächtiger Jalal, Sheikh. Keiner hat gewagt zu atmen in seiner Gegenwart ungefähr. Und der sagt dann, ach, wäre ich doch eine Frau. Ich wäre lieber eine Frau. Sagt er. Und alle sind erstaunt, alle Murids, die da saßen, die waren erstaunt und ratlos und haben gesagt, ja, Sheikh, ja, was sagst du da? Ne? So. Und dann hat er gesagt, ja, weil es viel leichter ist für sie, für die Frau, weil sie die Verantwortung nicht hat. Die Verantwortung ist sehr schwer. Ist sehr schwer. Deswegen nimm die Verantwortung nicht leicht. Es ist schwer, die Verantwortung. Du musst sie ernst nehmen. Sheikh Mohammed, der weist uns darauf hin, unsere Pflichten und Aufgaben ernst zu nehmen halt. Wirklich denen nachzukommen. Und nicht abzuschieben und mit Excuse, mit Entschuldigungen auf irgendwas abzuwälzen. Das dürfen wir nicht. Jeder hat seine Aufgabe und jeder muss dieser Aufgabe nachkommen und sie ernst nehmen. Und darf sie nicht auf andere Sachen abwälzen. Ja. Deswegen besonders in der Ehe, muss der Mann aufpassen, was er tut, mit seiner Frau, mit seinen Kindern. Das sind zarte Wesen. Die Kinder sowieso sind unschuldig, die sind völlig in der Hand der Eltern und sind total fragile Wesen, ganz leichte Wesen, die sehr, sehr empfindlich sind. Und die Frau ist auch so eine, die sehr empfindlich ist und die hauptsächlich zu Allah findet, auf ihren Weg findet, zu Allah findet, durch den Mann, in der Regel. Ja, in der Regel kommt die Frau durch den Mann zu Allah, zu ihrem Iman und zu ihrem Glück und zum Paradies und zum Guten. Ja, durch den Mann. Ja, und deswegen ist es, was für eine Riesenverantwortung der Mann trägt, ja, dass er auf einem guten Weg ist. Und dass er natürlich einen Sheikh hat. Er muss einen Sheikh haben und er muss dem Sheikh folgen. Wenn er das tut, dann geht es gerade. Und wenn die Frau dann auf ihn hört und ihm folgt, dann ist es gut. Ja, dann ist es harmonisch und dann führt es zum Guten. Ja. Und wenn der Mann nicht auf einem guten Weg ist, dann ist schon das Chaos vorprogrammiert. Ja, dann ist schon die Katastrophe vorprogrammiert und es wird Streit geben, es manifestiert sich in Streit, in Chaos, in Leid, in endlosem Leid. Ja. Das ist nur mal ein Beispiel. Das ist ein Beispiel von vielen Beispielen, dass der Mann, wie ernst er das nehmen muss, was da alles dranhängt. Es ist nicht mal so, oh ja, mach mal. Und, nee, du musst es genau nehmen. Und wenn du das nicht tust, dann ist es schon schlecht. Deswegen möge Allah uns die Kraft geben, den Brüdern die Kraft geben, den Frauen die Kraft geben, dass die Männer ihren Weg gehen und die Frauen glücklich sind, inshallah, und nicht unserem Ego verfallen, dem Ego und dem Shaitan und Dunya und Hawa, inshallah.
Wa min Allah wa tawfiq bi hurmat al-Fatiha. Ja, Allah. Nimmst du Mama mit? Die ist auch da. Yeah, repeating in English. Assalamu alaikum. Layla Saida. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is Sayyidina Miraj Sultan. Awliya Sheikh Abdullah Faisal Sheikh. Tariqat al-Sufa Khair fi Jamia. We are saying that Maulana Sheikh Muhammad, he was saying in the Sohbat today, I think, today or yesterday, today, maybe, speaking about that everyone has to fulfill his duty. He must look after his duty. He must know what is his duty, and he must fulfill his duty. You can't use excuses for not fulfilling your duty. When people are quarreling, for instance, man and wife, that is a very good example, usually, they are quarreling about something, and they are like children then, they are fighting with each other, arguing, discussing, and they are saying, I am not fulfilling my duty because you are not fulfilling your duty. Also between other people, this is happening. One of the excuses is, he is not fulfilling his duty towards me, so I'm also not fulfilling my duty towards him. You can't say this. No, you can't say. You have to fulfill your duty in any case. Even your partner or whoever is not fulfilling his duty, you must fulfill duty. Yeah. And in the marriage, that is a good example. Duty is from Allah Almighty. He is distributing the duties. You must know what is his duty. It's from Allah Almighty. And you are responsible. The thing is that you are responsible. Allah gives you a duty, saying to you, you have that duty. That means you are responsible for it. You will be asked. The day of judgment, on the day when the questioning is coming, Hisab is coming, accounting coming, you are asked, what did you do with that? I give you that duty, or did you fulfill it? What did you do? Everything you will be asked. Yes, and it is heavy. It's a responsibility. Human being, he has responsibility. He is human being because such a high rank creature, highest rank in the whole creation, human being, because of what? Because of responsibility. He has responsibility. He takes the responsibility. No one want to take this responsibility. Even mountains and heavens didn't want to take the responsibility. But the man, human being, yes, I take it. I take the responsibility. Yes, and so we have to do this. We have to fulfill our duties. And the man in the marriage, he is the one who is in front of family. He's Amir of the family. He must decide. He has to take decisions if it's necessary. And he is responsible for his wife, for his children, for his people. He is responsible. That means he must show them the way. Or through his being, they will feel and they will look the way. The wife usually, normally, not always, there's exceptions, but normally she is coming, finding her way and finding the pleasure of her Lord, so that she finds pleasure through the man. Usually, if she's following the man, she makes the man happy. She is following the man. Because he is following the way. If he follows the way, for her is enough to follow him. For the man is not enough. That is why the Grand Sheikh, I think Sheikh Sharafuddin or Ahmed Saghuri, maybe Ahmed Saghuri, Karasa Salawariya, one of the Grand Sheikh, very majestic Grand Sheikh from Dagestan, from the Silsila Naqshbandiya, he was saying to his murids,
oh my brothers and my sons, if I would be a woman, I want to be a woman. This is better. If I can be a woman, I would be happy. And the murids, they were very astonished because they are saying, oh, such a majestic, powerful Sheikh is saying such a sentence. And then he explained, yes, because there is such a heavy responsibility. If the Grand Sheikh is saying, he knows what he is saying, he knows. He is not like us, we are repeating something, we don't know, we are repeating. But he knows the responsibility. That is why he is saying this. He is saying, if I would be a woman, alhamdulillah, I would be light, easy, light. No one asking. Allah is not asking me. He's not asking me. He's asking my husband, if the lady can say. He will be asked. So it's very important for the husband to follow the way, in the best way, and to follow advice of the Sheikh. He must have a Sheikh, and he must follow the advice of the Sheikh, and he must continue the way. Then marriage is happy, everything is happy. There may be some difficulties, but it's not important. You can carry everything. If you have Iman, with Iman, going with Islam, and with the rules of Allah Almighty, you can carry everything. And you can go in a good way, and your wife is happy. She is with you, she is with her husband. And the children are with the parents. And they find a good way, peaceful way, good way, not a chaos. If the man is leaving his duties, leaving his way, then the chaos starts. Then the chaos starts, disaster starts, suffering starts, everything from him. If he is starting to move out of the way, the lady is affected, children are affected, of course, and you have the chaos. You have the chaos. Yeah, that is mainly the reason. We have a lot of chaos, mostly chaos in the whole world. There is chaos now in all families, more or less, and it is because the man is not following straight path. If the man is following the straight path, family following the straight path automatically. And he must decide things. He has to decide. He must look his duties. He must look his family. He is responsible. And he must be careful. He must know his duties. And one of his duties is that he is carefully looking for his wife. Not by force, not by violation, by power. No, you can't do this. They are very fragile persons. The soul is very fragile and is dependent on him. And the children even more fragile. What you are doing with him, they will never forget. You know, when they are small, what you do with them, you know, they will feel it. And you have to look very carefully. Yes, and we have to take the mithal, the example of the Prophet ﷺ, how he was dealing with people. That is our example. How the Prophet, how fine, how soft, how careful, how cautious, how he was looking that he is not hurting anyone, let alone his family, but also not brothers and sisters. Never he's hurting. He's never doing this. He's by wisdom and by fine character, he is very soft and looks for the people. And our Sheikh is doing the same thing, and we have to follow and to look. May Allah give us insight and the steadfastness and the power to follow this, inshallah, so that we can reach goodness, happiness in this life and hereafter also, inshallah. That is for the hereafter, inshallah. Wa min Allah tawfiq bi hurmat al-Fatiha. Ameen. Taqabbal Allah.